Archaeology reveals that mussels were a major element in the food gathered from nature by our ancestors. For thousands of years, mussels made an indispensable and healthy contribution to their diet. Today too, mussels are a popular food here in Denmark, and from here they are exported all over the world. Let's follow the progress of mussels from harvesting to the dinner table. Early in the morning, the mussel fishers sail out on the fjord. They are allowed to begin harvesting mussels 1 hour before sunrise. Each mussel boat is manned by one person only. Using modern navigation methods, the fisherman finds the area where mussel fishery is allowed. Once arrived, his trained eye can see where the mussels are with the help of side-scan sonar. Mussel fishing is done using a dredger that glides over the bottom, loosens the upper layer of mussels from the extensive beds, and collects them in mesh bags. Dredging takes place at a depth of at least 5 meters to avoid tackle getting tangled in vegetation. Mussel dredging does not affect fish, nor does it alter conditions on the seabed. The dredge is usually brought up after 5 to 10 minutes of fishing, and the contents are emptied into the hole. Mud and sand are removed by rinsing the mesh bags in the water. Using the most recently developed dredges, this can be done in 2 rinsings. Many years of development have ensured that mussel dredging is sustainable fishing. Mussel fishery in the Limfjorden was the first in the world to achieve MSC Ecolabel certification, which guarantees the sustainability of the whole process. The mussel fishing industry is actively involved in protecting and improving the environment in Danish waters. Mussel fishery operates with a spring season and an autumn season. Within the seasons, fishing may only take place 6 days a week, and the catch is limited to 45 metric tons per license per week. Only 51 licenses have been issued for the Limfjorden. If the oxygen content of the water is reduced, fish and other marine animals can easily move to more oxygen-rich areas. Mussels, however, cannot move and therefore die. Decomposition of the dead mussels requires oxygen, which only makes oxygen depletion worse. So, moving mussels to areas with plenty of oxygen helps to guard against oxygen depletion while preserving an active filtering process in the environment. Mussels are key organisms in the ecosystem. Researchers have shown that a mussel bed with up to 1,000 mussels per square meter can filter about 200 cubic meters of water per square meter in a 24-hour period. This shows how important it is constantly to look after and take care of the mussels found in domestic waters. DTU Aqua, the National Institute of Aquatic Resources, estimated that there were 660,000 metric tons of mussels in the Limfjorden in 1997. 50 to 75,000 metric tons of mussels are fished every year. This puts the total catch at about 8 to 10% annually, a figure which preserves mussel populations and improves the aquatic environment. The Limfjorden is divided into a number of areas. 40% of the Limfjorden is permanently closed to mussel fishery. If permission is sought to fish in a particular area, a whole series of tests are run. Samples are taken of the mussel population and the water quality. In addition, one has to ensure that the mussels being fished are free of toxic algae and bacteria. Furthermore, all mussels smaller than 4.5 centimeters are sorted out and placed back in the water. To carry out these demanding tasks, resettling, putting back mussels that are too small and taking samples, the mussel fishing industry makes use of its special ship, the MS Limfjorden. We have followed this vessel resettling mussels in an area of Kogsbredning. The mussels placed here are taken from an area in Limfjorden.
where oxygen depletion occurs every year, often resulting in the escape of harmful sulfides and the production of sludge on the seabed. The mussels are fished up out of the Limfjorden and transported to an area in Coastbunding. This area has been identified by the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries on the basis of scientific investigations carried out by DTU Aqua. Using the most modern GPS systems, the MS Limfjorden sails along the Limfjord at a constant rate of knots, pumping large quantities of mussels back into the fjord. The mussels are given plenty of room to ensure growth. They will now become an active agent in the fjord's own self-cleansing process, thereby helping to increase the oxygenation of the fjord and reduce oxygen depletion. I forbindelse med omplantninger udnytter man muslingerne i de områder, hvor der hyppigt er iltsvind. Og det vil sige, at man kan udnytte en ressource, som ellers ikke bliver udnyttet, men som går til grunde. Og de her muslinger bliver så fisket op og bliver sejlet til områder, hvor der ikke forekommer iltsvind, og så bliver det lagt ud og laver et godt produkt. Men man kan sige, at fra de områder, hvor der er iltsvind, der fjerner vi nogle muslinger, som ellers vil frigive næringssalte eller næringsstoffer, når de dør. Og så bliver de lagt ud i nogle områder, vokser videre og akkumulerer eller optager næringsstoffer lokalt. Og på den måde, så kan man sige, så er det jo godt i forhold til næringsstofkredsløbet. After a few years, when the mussels have grown to the right size, which means more than 4.5 centimeters, fishing will again be allowed in the area. This is a very positive and effective way not only to help nature deliver an attractive product, but also to improve the environment and prevent the major environmental damage caused by oxygen depletion and the resulting harmful changes in the seabed. Areas where mussels are not dredged tend to alter character. There are fewer mussels and fish and only limited quantities of eelgrass. When the mussel boats return to harbour, their cargo of mussels is unloaded into containers and driven directly to the processing factories. Processing of these healthy, tasty mussels begins at Musselsfestival Blue's large cleaning plant. After sorting, the mussels are desanded, impurities are removed from the shells and the byssus threads, or beards, are extracted. Mussels less than 4.5 centimeters are sorted out and returned to the field. Now ready for further processing, the mussels are transported to the production line. First, the mussels are cooked under pressure. The mussels are taken from their shells and any impurities are automatically removed. The shells are put to many uses, such as calcium fertilizer for farmland, air cleaning biofilters for the chemical industry, and surfacing for riding grounds. After separation from the shells, undesirable or unwanted organic elements are removed. After cooking, the mussels are automatically sorted by size for the next stage in the production process. Processing is mostly automatic to ensure that the delicate mussels are of consistently high quality. Musselsfestival Blue produces mussels for both Danish and international markets. Here we shall follow the production of mussels in a brine of white wine, onions and spices destined for the French market. The mussels are mixed with the onions and spices. The brine is mixed in large tanks
The mussels are put into jars, the brine is drawn off, the filled jars are checked for metal fragments, a vacuum is created and the tops are put on the jars. The sealed jars are then heat processed before being placed in cold storage. After storage, the vacuum in the finished jars is checked. The labels are put on and the jars packed ready for transport to French supermarkets. The water used in the cooking is further reduced or concentrated in large modern installations using a patented system. The resulting juice, which looks like an oyster sauce, is used in fish dishes, in Japan for example. Nothing goes to waste in processing. At the Fresh Products factory in Agersund, mussels are cleaned again and made ready for packaging. It is important that all fresh mussels are of the size requested by the customer. After being sorted and thoroughly checked, the fresh mussels are packed in vacuum-sealed trays, nets or jute sacks, all ready to provide a delicious tasting meal. After the fresh mussels have been cleaned, they are very carefully sorted. They are checked to make sure that they are whole, fresh and undamaged. If there are growths or the like on the shell that have not been removed by the machine during cleaning, the mussel is discarded. They are checked for size. The fresh mussels are now packed in customer-friendly wrappings for sale in fishmongers and supermarkets. These delicious appetizing mussels have now become a delicacy sought after by gourmet restaurants. In this case, first-class mussels are packed in sacks for restaurants all over Europe. Fresh mussels are best used as quickly as possible, 7 days after being caught at the latest. Think about your health and demand only the best foodstuffs. When you eat Danish mussels, you can be sure that they are produced under controlled conditions in a sustainable environment. They bear the MSC Eco label, certifying that they are of the highest quality and come from sustainable fishery. At the same time, we are looking at a reduced CO2 footprint, without the long transport time required for mussels from the southern hemisphere. Mussel fishery is very important for the local community, as mussels provide a livelihood for many people out in the fjord and on land. The mayor, Lauge Larsen, has this to say. Jeg synes, det betyder meget, og egentlig så vil jeg sige, at det, der betyder mest, det er nok byens identitet og øens identitet. Jeg kan huske første gang, jeg kom til øen, jeg har nok været en 10-12 år gammel, og der er jeg også ude ved fabrikken derude og skulle se de der akvarier, der var derude. Og det har jeg ligget egentlig dybt i mig siden, fordi det er jo lidt specielt. Der er ikke mange steder i Danmark, hvor det fylder så meget. Så det er i hvert fald en del af det. Så er det selvfølgelig også arbejdspladserne direkte ude på fabrikken og hos alle vores fiskere. Og følgevirksomhed, det er jo lastbilchauffører, det er reparatører og så videre. Så der er faktisk mange arbejdspladser forbundet med det også. Ja, muslingefiskeri betyder jo stadigvæk, at vi har liv i vores havn. Vi har fiskerne, der er hernede, der er et leben hver eneste år. Og det gør jo, at havnen ikke er sådan en ren lystbådhavn, hvor det er turister og de lokale lystbådsejlere, der bestemmer. Hernede der er man nødt til at deles lidt om tingene. Det er et rigtig spændende spørgsmål, hvad der sker, hvis man holder op med at fiske muslinger i Limfjorden. Rent faktisk så har man nogle områder, som har været lukket siden 1989, og det vi kan se i områderne, det er, at bestanden af muslinger faktisk ikke bliver særlig høj. Muslingerne forsvinder, og der er nogle andre organismer, som for eksempel søpunge og andre former for muslinger, der kommer ind i området. Så der sker et markant skift i de områder, hvor man holder op med at fiske muslinger. Derfor kæmper vi selvfølgelig også meget for at fjerne de der fordomme, at det skulle være et problem, fordi det er en stor del af øens identitet. Selvom man plejer at sige, at Morsenborg spiser måske ikke så mange muslinger og østers selv, men man er stolt over, at man har det.
Der er jo en teori, der siger, at selenindholdet i blodet har betydning for brystkræft hos kvinder og prostatakræft hos mænd. Og det vi så skal bevise ved det her forsøg, det er, at når man spiser mange fisk og skaldyr, så hæver man selenindholdet i blodet. Og vi spiste jo så østers og muslinger og fisk i 3 måneder, så det stod ud af øre, næse og mund. Og jeg elsker det. Det smagte virkelig godt. Havnen har utrolig stor betydning, fordi vi ved alle sammen, når man kommer til en ny by, så skal man ned på havnen og se, hvad der sker dernede, og lige smage lidt på stemningen. Og vi kan jo se her, at vi har jo en af de få havne, der er tilbage i Danmark, hvor der virkelig er fiskebåde, ovenikøbet af de gode gamle med blå farver og så videre. Og vi ved fra turisterne, at det er virkelig et af de helt store tiltrækningspunkter, så vi kan ikke undvære den havn her. Der kommer også coaster, så man kan sige, at vi har både en fiskerihavn og en erhvervshavn. Mussels contain a number of oils, vitamins and minerals that are essential for our health and well-being, including the mineral selenite, which helps reduce the danger of cancer. Sådan en god hvidvinssuppe, det er nok egentlig det bedste, men jeg kan lide det på mange forskellige måder. Men muslinger i hvidvin, det er også noget af det, jeg selv er god til at lave, synes jeg. Altså den bedste måde, vil jeg mene, det er nok en af de retter, vi kører med herinde, hvor man blander det lidt sammen med noget andet. Du kan selvfølgelig altid tage den direkte, men jeg synes, at når man blander det sammen med noget andet, altså der er blevet lavet blandt andet en Limfjordssalat hernede, hvor det simpelthen bare er tomater, agurk, løg, lidt persille og så lidt dressing til det. Så er de altså fantastisk, det er de. Muslinger smager bedst som suppe, altså hvor man tager en halv eller en hel øl, koger, damper muslingerne i øllen, og så tilsætter en masse persille og hvidløg. Og så er jeg lige ude fra en af bådene hørt om en ekstra god opskrift. En musling, kogt, omsvøbt af en lille skive bacon, og så skal den lige ud på grillen. Det er rent slik. How to make a delicious mussel soup. Hans-Peter Skov from Sallingsund Færøkro shows how to prepare an appetizing, healthy and delicious mussel soup, quickly and easily. Vi skal lave en muslingesuppe, en gourmetsuppe, som vi kalder det her. Og den har vi selvfølgelig ingredienserne til. Hovedingrediensen har vi omtalt, vores lækre muslinger her fra fjorden. Allerførst så tager vi vores fiskefang og kommer herned i vores varme gryde, som allerede er varm. Og dernæst skal vi så bruge vores hvidvin. Og det skal være en tør hvidvin, vi skal bruge til det her. Og det behøver ikke at være den dyreste. Det kan bare det en, man måske godt selv kan lide. Men den giver vi selvfølgelig et ordentligt pift her. Vores kære muslinger, de skal jo have fornøjelsen af at dø på en værdig måde. Og det må jo være at være en god hvidvin. Så har vi, kan man sige, kogefangen, som vi skal have kogt vores muslinger i. Og dernæst så tager vi muslingerne og kommer dem direkte ned i gryden. I den mængde, man nu skal bruge. Og når vi så har muslingerne nede i gryden, så skal vi selvfølgelig have de andre ingredienser. Det vil sige, at vi tager vores timian, vi tager vores hvidløg, vi tager lidt urter, gemmer lidt til selve anretningen, vi tager et drys safran, vi tager lidt karry, og det skal bare være sådan en lille drys, og også lidt gurkemeje. Det er de ting, vi ligesom skal bruge her. Dernæst så er det vores opgave nu stille og roligt at vente på, at vores fiskefang og hvidvin den varmer op, og så dør muslingerne, og de åbner sig. Og så trækker vi smagen ud fra muslingerne til selve det, der hedder fangen, altså selve suppen. Vi har taget muslingerne væk, og vi har nu, kan man sige, selve juicen eller saften, eller hvad vi nu kalder det, fangen. Og nu skal vi så hen og lave den, kan man sige, færdige suppe. Og til det har vi det, vi kalder på dansk husmorsprog, kalder en smørbolle. Så er det selvfølgelig spørgsmål om, hvor tyk man vil have den. Vi afventer nu, at den kommer op på kogepunktet eller tæt på, fordi så har melet den jævnende virkning. Og så skal vi jo lige se, at den har den konsistens, som man gerne vil nå. Den skal ikke være for tyk, fordi så bliver den ikke til at skære ud af tallerkenen, og på gengæld kan den heller ikke være så tynd som en klar suppe. Så vi skal lige finde den gyldne middelvej, og vi skal også selvfølgelig slutte af med at have noget fløde i. Og man skal jo ikke være for karrig med fløden, for det er det, der ligesom gør afrundingen på det hele.
Og så afventer vi, at den får lov at koge stille og roligt en 3-4-5 minutter. Og her ser vi så de dampede muslinger, som vi har taget op af fongen, som nu er færdig. Vi har taget dem ud af skallerne. Den færdige suppe har vi nu justeret med lidt ekstra hvidvin og lidt urter. Og vi har fået den konsistens, som vi gerne vil have. Den har kogt lidt ned, reduceret, har fået lidt farve. Og vi er nu klar til at anrette. Vi har muslingerne, og vi er nu klar til at anrette suppen, således at vi får en dejlig suppe her. Og den kan jo anrettes i større eller mindre tallerkener. Man kan pynte med urter, forskellige andre ting, lidt grønt. Men her har vi så vores Limfjords gourmetsuppe. Og voilà. Skal selvfølgelig skylles ned med et godt glas tørt hvidvin. Skål og bon appetit.